If you only memorize random Russian words, progress feels slow. But if you build a strong core of verbs, you suddenly understand way more sentences. Привет, студенты! I'm Polina, and today we'll go through the 100 most frequent Russian verbs. I will show you how to pronounce them, and you will see each verb inside a short real sentence. By the way, quick reminder, if you want to take Russian more seriously, you can check the link in the description and join our full program. If it's still open by the time you are watching the video, actually. Also, don't forget to grab the free PDF for today's lesson. It includes the full list so you can review and practice whenever you want. Okay, let's start. Whether you are just starting Russian or maybe you are reviewing the basics, this lesson will give you a list you will reuse forever, literally forever. These are the core verbs. You will hear them in conversations and see them in messages every single day. Let's take a tiny grammar moment. What is a verb? Before we start, let's clarify it super quick. What is a verb actually? I assume most of you already know that, but a small reminder has never hurt anyone. A verb is the engine of the sentence. It tells you what happens or what state someone is in. For example, я работаю. Я работаю. I work or I'm working. Он думает. He thinks or he's thinking. Мы живем здесь. Мы живем здесь. We live here. We're living here. So let's talk about how this video is structured. Here's how we'll do it. For every verb, you will get the infinitive, so that means the dictionary form with to. A simple pronunciation, like a little hint how to master it, and one short sentence where the verb is conjugated. A little tip for you. Pause whenever you want. Repeat out loud and don't worry if you can't remember everything on the first watch. Repetition is the whole point. And don't forget to grab the free PDF. Link is in the description. It has the full list so you can review anytime, anywhere, whenever you want. A little word about stress and aspect. So, two quick Russian notes that will save you a lot of confusion later. First, stress. In Russian, the stress can shift from one syllable to another, and that can change how the word sounds. So, listen closely. And if you want a full video about Russian stress, then tell me in the comments and I will make it. Second, aspect. Many verbs come in pairs. One for the process, for a habit, for example, делать, to do, and one for the finished result, сделать, сделать, to have done, if you prefer. You will see both types in the list. Same here, if you would like a video about aspects, that's a quite wide topic. Just tell me in the comments and we will discuss it together. All right, let's start with the first 10. First verb, быть. Быть, to be. Sentence, я дома. Я дома, I'm at home. A little note about this verb, because you don't see obviously this verb in a sentence, because in present the verb be is skipped. Not existing, just skipped. Next verb, мочь. Мочь. Can or be able to. For example, я могу помочь. Я могу помочь. I can help. Next, сказать. Сказать. To say. Скажи еще раз. Скажи еще раз. Say it again. Next one is говорить. Говорить. To speak. For example,
Я говорю по-русски. Я говорю по-русски. I speak Russian. Next one, знать. Знать, to know. For example, я не знаю. Я не знаю. I don't know. Next one, стать. Стать, to become. For example, он хочет стать врачом. Он хочет стать врачом. He wants to become a doctor. Next one, хотеть. Хотеть, to want. For example, я хочу чай. Я хочу чай. I want tea. Next one, идти. Идти, to go, usually on foot. For example, я иду домой. I'm going home. Like I'm walking home. Я иду домой. Next one is иметь. Иметь, to have. That's more formal. For example, это имеет смысл. Это имеет смысл. In this context, in English, we would say that makes sense. Это имеет смысл. Literally, it has sense. The next verb is видеть. Видеть means to see. For example, я вижу тебя. Я вижу тебя. I see you. Nice. If you are repeating out loud with me, you are doing it the right way. So let's continue. Next verb is думать. Думать, to think. For example, я думаю так. Я думаю так. I think so. The next verb is сделать. Сделать, to do. That's a complete action. For example, я сделаю это. I will do it. Like I will have done it. Я сделаю это. The next verb is жить. Жить, to live. Я живу в Москве. Я живу в Москве. I live in Moscow. The next verb делать. Делать, to do or to make. That's talking about a process. For example, что ты делаешь? Что ты делаешь? What are you doing? The next one is смотреть. Смотреть, to watch or to look. For example, я смотрю фильм. Я смотрю фильм. I'm watching a movie. The next one is работать. Работать, to work. For example, я работаю дома. Я работаю дома. I work from home. Next verb is понять. Понять, to understand. That's a complete form. For example, я понял тебя. Я понял тебя. I understood you. The next one is пойти. Пойти, to go, to set off. For example, я пойду сейчас. Я пойду сейчас. I will go now. The next verb will be спросить. Спросить, to ask. In the context of to ask once, so it's a complete action. For example, можно спросить. Можно спросить. Can I ask? The next verb is дать. Дать, to give once. Also, that's a complete action. For example, дай мне минуту. Дай мне минуту. Give me a minute. The next, понимать. Понимать, to understand. Talking about a process. For example, я понимаю тебя. Я понимаю тебя. I understand you. The next verb will be получить. Получить, to receive. For example, я получил письмо. Я получил письмо. I received a letter. Next one is сидеть. Сидеть, to sit. For example, он сидит здесь. Он сидит здесь. He's sitting here. The next verb оказаться. Оказаться, to turn out to be. For example, это оказалось правдой. Это оказалось правдой. It turned out to be true. Next verb is взять, to take, once, complete action. For example, возьми мой телефон. Take my phone. Возьми мой телефон. The next verb прийти. Прийти, to come or to arrive. For example,
Я пришел поздно. Я пришел поздно. I came late. Next verb is являться. Являться. Literally to be, but it's a more formal way to say that, more academic. For example, это является проблемой. Это является проблемой. This is a problem. The next verb is любить. Любить. To love or to like. For example, я люблю кофе. Я люблю кофе. I love coffee. Next one is стоить. Стоить. To cost or be worth. For example, это стоит дорого. Это стоит дорого. It's expensive. The next verb остаться. Остаться. To stay or to remain. For example, останься еще чуть-чуть. Останься еще чуть-чуть. Stay a bit longer. Next verb выйти. Выйти. To go out or to exit. For example, я вышел из дома. Я вышел из дома. I left the house. The next verb is начать. Начать. To start once. Like a complete action. Давай начнем сейчас. Давай начнем сейчас. Let's start now. Next one, считать. Считать. To count or to consider. For example, я считаю это важным. Я считаю это важным. I consider it important. The next one, увидеть. Увидеть. To see, like to notice. For example, я увидел ее. Я увидел ее. I saw her. I noticed her. Next verb, казаться. Казаться. To seem. For example, это кажется странным. Это кажется странным. It seems strange. Next verb, писать. Писать. To write. Here, please be attentive. The stress is on the last syllable, because if you put it on the first one and say писать, then it will change the meaning completely. Писать means to write. Писать means to be. For example, я пишу сообщение. Я пишу сообщение. I'm writing a message. Next one is найти. Найти, to find. For example, я нашел ключи. Я нашел ключи. I found the keys. Next verb, стоять. Стоять, to stand. For example, он стоит там. Он стоит там. He's standing there. Next, решить. Решить, to decide or to solve. For example, я решил проблему. Я решил проблему. I solved the problem. Next verb, пройти. Пройти, to pass, to go through. For example, мы прошли мимо. Мы прошли мимо. We walked past. Next verb, принять. Принять, to accept, to take once. That's a finished action. For example, я принял решение. Я принял решение. I made a decision. Next one is давать. Давать. To give. That's a process or regular action. For example, он дает советы. Он дает советы. He gives advice. Next one is ответить. Ответить. To answer once. Complete action. For example, ответь мне, пожалуйста. Ответь мне, пожалуйста. Answer me, please. Next one, помнить. Помнить means to remember. For example, я помню это. Я помню это. I remember that. Next verb, ждать. Ждать. To wait. Я жду тебя. Я жду тебя. I'm waiting for you. Next one, находиться. Находиться. To be located. For example, где находится банк? Где находится банк? Where is the bank located? Next one is написать.
Написать, to write once. That's a complete action. For example, я написал тебе. Я написал тебе. I have written to you. I wrote to you. Next verb, оставаться. Оставаться, to stay, like a continuous action. For example, оставайся спокойным. Оставайся спокойным. Stay calm. Next verb, играть. Играть means to play. For example, дети играют дома. Дети играют дома. Kids are playing at home. Next verb, лежать. Лежать. To lie, like the action of being lying. For example, книга лежит здесь. Книга лежит здесь. The book is here, but yeah, in Russian we are saying that the book is laying here. The next verb, подумать. Подумать, to think a little bit. For example, дай подумать минуту. Дай подумать минуту. Give me a minute to think. The next verb, уйти. Уйти, to leave once. That's a complete action. For example, мне нужно уйти. Мне нужно уйти. I need to leave. Next verb, посмотреть. Посмотреть, to have a look. For example, посмотри сюда. Посмотри сюда. Look here. Next verb, вернуться. Вернуться, to return. For example, я вернулся домой. Я вернулся домой. I came back home. Next verb, следовать. Следовать, to follow. For example, следуйте за мной. Следуйте за мной. Follow me. Next verb, читать. Читать, to read. For example, я читаю книгу. Я читаю книгу. I'm reading a book. Next verb, бывать. Бывать, to happen or to visit sometimes. For example, я там бываю редко. Я там бываю редко. I'm there rarely. I happen to be there rarely. Next verb, ходить. Ходить, to go regularly on foot. For example, я хожу в зал. Я хожу в зал. I go to the gym. Next verb, начинать. Начинать, to start, and that's a continuous action. For example, давай начинать урок. Давай начинать урок. Let's start the lesson. Next verb, появиться. Появиться, to appear. For example, он появился позже. Он появился позже. He showed up later. Next verb, называть. Называть, to name or to call. For example, как это называют? Как это называют? What do they call this? Next verb, пройтись. Пройтись, like to have a stroll or to have a walk somewhere. For example, хотите пройтись по саду? Хотите пройтись по саду? Do you want to have a walk in the garden? Next one, хотеться. Хотеться, to feel like that's impersonal. For example, мне хочется спать. Мне хочется спать. I feel like sleeping. Quick note for you, some Russian verbs are often used in an impersonal way, like мне хочется, I feel like doing something. You don't say I want directly. It's more like to me, it feels, it's wanted, it feels wanted. So Russian is fun like that. Okay, let's continue. Next verb, вести. Вести, to lead or to drive. For example, он ведет машину. Он ведет машину. He's driving a car. Next one, показать. Показать, to show once. Completed action. For example, покажи мне фото. Покажи мне фото. Show me a photo. Next verb, поставить. Поставить, to put or to place. For example,
Поставь чашку сюда. Поставь чашку сюда. Put the cup here. Next verb, бояться, бояться, to be afraid. For example, я боюсь собак. Я боюсь собак. I'm afraid of dogs. Next verb, происходить, происходить, to happen. For example, что происходит сейчас? Что происходит сейчас? What's happening now? Next verb, существовать. Существовать. To exist. For example, это правило существует давно. Это правило существует давно. This rule has existed long, long time. Next one, становиться. Становиться. To become like a process. For example, мне становится лучше. Мне становится лучше. I'm feeling better, like I'm getting better. Next verb, слышать. Слышать, to hear. For example, ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Do you hear me? Next verb, смочь. Смочь, to manage, like to be able to do something once. That's a complete action. Я смог это сделать. Я смог это сделать. I managed to do it. Next one, заметить. Заметить. To notice. Заметить. For example, я заметил ошибку. Я заметил ошибку. I noticed a mistake. The next one, использовать. Использовать. To use. For example, я использую это часто. Я использую это часто. I use it often. Next verb, пытаться. Пытаться. To try or to attempt. For example, я пытаюсь понять. Я пытаюсь понять. I'm trying to understand. Next verb, представить. Представить. To imagine, like do it once, it's a complete action. For example, представь себе это. Представь себе это. Imagine that. Next verb, чувствовать. Чувствовать. To feel. For example, я чувствую усталость. Я чувствую усталость. I feel tired. More literally, I feel tiredness. Next verb, создать. Создать. To create. Они создали проект. Они создали проект. They created a project. Next verb, заниматься. Заниматься. To study or to do as an activity. For example, я занимаюсь русским. Я занимаюсь русским. I study Russian. Next verb, продолжать. Продолжать. To continue. For example, продолжай, пожалуйста. Продолжай, пожалуйста. Continue, please. Next verb, слушать. Слушать. To listen. Я слушаю музыку. Я слушаю музыку. I'm listening to music. Next one, узнать. Узнать. To find out, to recognize. Я узнал правду. Я узнал правду. I found out the truth. Next one, приехать. Приехать. That means to arrive, but to arrive by transport. For example, я приехал вчера. Я приехал вчера. I arrived yesterday, but meaning that I used some transport to arrive. The next verb, отвечать. Отвечать. To answer like a process or to do it regularly. For example, он отвечает быстро. Он отвечает быстро. He answers quickly. Next verb, рассказывать. Рассказывать. To tell. For example, она рассказывает историю. She's telling a story. And the pair, рассказать. Рассказать. To tell not a progress, but to tell once. Like a complete action. Расскажи мне все. Расскажи мне все. Tell me everything. Next one, представлять.
Представлять. To represent or to imagine as a process. For example, это представляет интерес. Это представляет интерес. This is of interest. Next verb, брать. Брать. To take, like repeated action, to take regularly. For example, я беру кофе утром. Я беру кофе утром. I take coffee in the morning. Next one, забыть. Забыть. To forget, like a complete action, to forget once. Я забыл пароль. Я забыл пароль. I forgot the password. Next verb, провести. Провести. To spend, talking about time, or to conduct someone somewhere. Мы провели день вместе. We spent the day together. Мы провели день вместе. Next verb, спать. Спать, to sleep. For example, я хочу спать. Я хочу спать. I want to sleep. Next, помочь. Помочь, to help once, like a complete action. Помоги мне, пожалуйста. Помоги мне, пожалуйста. Help me, please. Next verb, приходить. Приходить, to come, like regularly. For example, он приходит поздно. Он приходит поздно. He comes late. That means that it happens regularly. Next one, просить. Просить, to ask or to request. For example, я хочу попросить помощи. Я хочу попросить помощи. I want to ask for help. Next one, вспомнить. Вспомнить, to recall once, a complete action. Я вспомнил его имя. Я вспомнил его имя. I remembered his name. Next one, открыть. Открыть, to open once. For example, открой окно, пожалуйста. Открой окно, пожалуйста. Open the window, please. Next one, привести. Привести, to bring or to lead someone somewhere. That's a complete action. Он привел друга сюда. He brought a friend here. Он привел друга сюда. Next one, оставить. Оставить, to leave something. For example, оставь это здесь. Оставь это здесь. Leave it here. Next one is спрашивать. Спрашивать, to ask, like repeatedly. For example, он часто спрашивает это. Он часто спрашивает это. He often asks that. And the last one, принимать. Принимать, to accept or to take regularly. For example, я принимаю решение. Я принимаю решение. I'm making a decision. And that's your top 100 Russian verbs. Now, don't try to memorize everything in one sitting. The smart way to do it is to review a little by little every day. So make sure you grab the free PDF for today's lesson. Link is in the description. And it has the full list so you can practice them and review them whenever you want. And if you're ready to learn Russian in a more structured way, with step-by-step lessons, with practice, and with clear explanations, then check the link in the description to join our full program if it's still open when you're watching this video. And if this video was helpful, then like it and follow or subscribe so you don't miss the next lessons. And tell me in the comments, do you want a part 2 with the most useful verb pairs, imperfective versus perfective in real mini dialects? See you next time. Пока-пока.